Son 7 de la mañana, 36 minutos. Saludos en la costa del Marva. Gracias por la paciencia, por estar con nosotros acá, por todos los días acompañarnos y dejarles acompañar donde ustedes se encuentren, en su trabajo, en su casa, en su auto, donde quiera que estén, a través de la radio. Y a quienes nos miran a través de Facebook Live, YouTube o Vimeo, quiero saludar con la enfermera certificada Nadya Julien. Ella está con nosotros el día de hoy para acompañarnos y hablar respecto de esta enfermedad, cómo ha afectado y cómo ha impactado a la comunidad haitiana. Nadya, good morning. Thanks so much for joining us this morning. Good morning, Kevin. Thank you. Thank you for inviting me this morning. It's a pleasure, as always. La enfermera certificada, el día de hoy vamos a hacer una conversación bilingüe y vamos a hablar con ella acerca de los servicios de Tabitha. Healthcare es un centro de ayuda para la comunidad en Laurel, Delaware. Pero primero, I understand, Nadya, you've been a little bit sick lately, and probably you've been affected, and your family been affected by this virus, this pandemic. Yes, yeah. So we were. I was affected. Like you said, that I'm a nurse practitioner. I'm the CEO for Tabitha Medical Care in Lowell, Delaware. So I got in contact with the virus, and I've been sick with the virus April 8th. Yes. Ok, dice, estoy hablando con la enfermera certificada Nadya Julien. Ella dice que ella es la CEO de Tabitha Medical Care, pero desafortunadamente, como estuvo en contacto con muchas personas enfermas, ella cayó víctima de la enfermedad y ha estado bregando con esto. How hard was it? Because I believe this pandemic, this virus affects every person differently. How was yours? Yes. Every person that affected with the COVID-19 experienced different symptoms. But as far as for me, I started to experience a fever and body ache. It was April 8th. So since I know I am one of in the front line, and I have several patients that was diagnosed with the COVID-19. Mm-hmm. So I went tested April 9th and April 10th, and they called me with my result, and I was positive. Wow. So I have mild symptom, and I was taking care of myself at home with Tylenol, and as well as something, medication for the cough. But after 1 week, and I have a lot of pain, and my fever started to get worse. Wow. And after 1 week, I started to experience shortness of breath. But I had the opportunity at home because I'm in the field to check my oxygen. So when I checked my oxygen was 87. So that's Mm-hmm. when I told my husband I need to go to the hospital. So by the time I get there, I had double pneumonia, Oh. and I had a really, really what they call, apoxemia, where your oxygen was really low and it's affecting some of your organ, my kidneys. So I spent 7 days in the hospital, and I discharged home on the 23rd of April. And I've been recovering pretty good, if I Good can be deal. in the life today. So, I'm very happy for you, Nadia. Ella dice que experimentó en abril 8, aproximadamente 7, 8, experimentó que tenía la posibilidad, estuvo en el frente ya haciendo test y estuvo con personas enfermas, y que dice que ella experimentó la idea de hacerse el test porque no se sentía bien, y que en abril 10 le dieron el resultado de que ella era positivo de COVID-19. Dice la enfermera, dice que pasó varios días con fiebre, que se tomaba ella mismo a ver cuánto estaba respirando, si su respiración estaba bien. Dice que un día su respiración, su oxígeno bajó mucho, como a 87, y es cuando decidió ir al hospital, que pasó 7 días hospitalizada con inicios de neumonía, y pues bueno, a partir del 29-30 de abril ya fue sacada del hospital y ella ha estado bastante bien y nos alegra mucho por ella. So, this experience, I believe, I've been listening many people that are in contact with me during these past few weeks, saying everybody has different symptoms. So, but this is a virus for real, and people need to take very serious this situation. oh, exactly. So it is. It is a real virus, and it's killing people in
all over the world. It is not something that just is that's just a joke. So everybody have to take it seriously. Those people that have mild symptom, I Ujú, have patients that have mild symptom that have been taken care at home, mild to moderate symptom that have been taken care at home. But those people that have severe symptom, when it started to affect your lung and your as far as your respiratory system and all other system, you need to be in the hospital. ujú, Especially, one of the things that the COVID-19 does, it's affected your circulation as far as where your blood is getting too thick, and people having stroke and pulmonary embolism, blood clot in the lung, and really dying from the COVID-19. So even whatever mild symptom that you might have, it is necessary that you have you contact your doctor. Especially at the beginning of the disease, they were talking only about fever, cough, ujú. and shortness of breath. But now, remember, it's a new virus for everybody. So we keep learning, the symptoms. So now they're talking about a sore throat. You might have sore throat. You might lose your sensation of taste Ujú. and smell, and also the body ache that people is really talking about. So all those symptoms, you're not supposed to take them lightly. Ujú. So always contact your healthcare provider. Dice que ella pasó esta sintomatología, pero que uno tiene que entender que este virus es real. Esto, algunas personas les da levemente y a otras personas les manda al hospital y hasta se mueren. ¿Qué es lo que hace este virus? Dice que es interesante, que no solamente te quita la respiración y te causa tos y te baja la cantidad de oxígeno en la sangre, pero que además hace, interesantemente, que la sangre se espese. Entonces, este espesor de la sangre hace que las personas sufran de problemas coronarios, que tengan trombosis, tengan otros problemas con el espesor de la sangre y que desafortunadamente está matando personas este virus. Dice que si usted tiene unas condiciones médicas desfavorables, tiene que contactar a su proveedor médico, a su doctor o a su enfermera certificada o a su centro médico. Tiene que estar en contacto con ellos para poder expresar lo que está pasando y le puedan dar la atención necesaria requerida. Now, how's the community? I know you guys, you and your husband, your family are from Haiti. How's the community, the Haiti community? I know Latino community is being affected tremendously, but and also I understand the Haitian community is being affected tremendously with this coronavirus. Yes, yes. This is a true statement. The Haitian community, it's really, really affected because I think the reason being, the some of the Haitian, they work in the chicken plant, and there was a lack of information in Creole at the beginning of the disease. Mm-hmm. From the local state the department, as far as for the virus. Even though at the Mm-hmm. beginning of the virus would be doing some radio shows and radio raise OASS to educate the population, I guess it wasn't enough. And as far as the obligation that they have to go to work, and that really they could not use the proper protection in those factories that they work, especially the social distancing they Mm-hmm. were talking about, and then wear mask and glove. So wherever you see there's a mass of the population, the inflation of the rate as the rate of the COVID-19 is gonna be higher. So I think that's one of the main reasons where you see that inflation in the Haitian community. Dice la enfermera certificada Nadya, Julien, dice que desafortunadamente la falta de información en creol, que es el idioma que hablan los haitianos, por parte del Estado, pero también el desconocimiento de esta enfermedad por ellos y el hecho de que trabajan en plantas como avícolas o plantas de pollo, que hizo que la falta de distanciamiento social, obviamente la comunidad haitiana, igual que la hispana, sean afectados por este virus de la manera que han afectado.
y obviamente dice que esta ha sido una de las principales causas por lo que la comunidad haitiana se ha afectado. Now, I believe you guys as a community, you guys have some kind of network. How you feel now? You think the community, the Haitian communities, is better informed? Do they have the proper? They are taking the proper steps in order to take care of themselves and take care of the families? Well, so it's a walking process. So Mm-hmm. now, I know in the Sussex and Kent County, we have a Haitian coalition. We're trying to partner with some local organization in the community to find the proper help. And I know with the state of Delaware, all the information is already in Creole about the coronavirus for the Haitian community. Mm-hmm. And the state is doing some mandatory testing in the poultry plants. And also there is some testing that is going on. Like today, in the Sussex County in Frederick Douglass, Medical Hospital is doing testing. So Mm-hmm. we encourage, everybody, Haitian, Hispanic, African American, Caucasian, to go and test. So today they are testing at Frederick Douglass. So if they need more information, they can call 211 Mm-hmm. about COVID-19 in Delaware. Yeah. And as far as we're gonna have some more information's coming as far as we're gonna have drive through in the Haitian community to give them some PPEs, personal protective equipment, so they can have those. And the food bank also are available for people that need food as far when they quarantine. They don't Mm-hmm. have to go grocery shopping and spread the disease to others. And the Okay. same thing is happening because we were in a meeting with the Wakamiko as far as the civil organization to the task force to see how we can come up with a plan, to help every community that are hit. Every community we presented in that task force meeting yesterday. So we're Mm-hmm. gonna supposed to have a follow up on the 13th as far as information and also different testing centers that have them in Maryland as well. Um, Exacto. Ok, and déjeme traducir esto. Let me translate this part. Dice que obviamente la comunidad haitiana ha sido muy afectada, que le está invitando, que ellos a través de sus networks en creol están tratando de reunirse con la gente de Kent County, con la gente de Sussex, de Guaycómico, con todas las organizaciones, están tratando de invitar a que organizaciones se unan para poder ayudar a la comunidad haitiana en el estado de Delaware, también como en el estado de Maryland, en el área de Guaycómico, en Salisbury. Dice que quiere invitarla a que la gente vayan a los testeos que están haciendo el día de hoy en la escuela Frederick en Seaford, Delaware, frente al hospital de Nanticoke. Los test de coronavirus van a ser hoy de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Que la gente vaya, por favor. Pero también dice que la comunidad haitiana estará recibiendo ayuda de parte del gobierno, de parte del banco de comida, del Food Bank, para poder proveer alimentos a las personas con mayor necesidad de alimentos. Es lo que están haciendo, pero también están participando de una alianza, de un task force, de una alianza, un equipo de trabajo en Guaycómico, que dice que para el día mayo 13 tendrá mayor información de cómo van a trabajar, de qué manera van a trabajar para seguir socorriendo a la comunidad haitiana en el área de Delmarva. Nadia, now, can you please speaking Creole? Some of the listeners probably they have friends or some of the Haitian community is also listening to Maxima right now. Can you please, in a short message, deliver the message that you want as a nurse practitioner and as a member of this community in your native language in order to make sure provide the right information to the people, especially for the today's test and see for Delaware. okay, so nous voulons dire haïtien kap koute an radio an Maxima konyen la. Mes amis, li très important si ou genyen symptôme nan, ou bien si ou genyen un membre nan fami ou qui genyen symptôme qui déjà genyen diagnostic COVID-19 nan, pour ou même pour pas faire négligence
pour capable aller tester et rester en quarantaine. So, ça que vous avez pour faire, si vous avez des symptômes, vous supposez contacter le docteur. So, supposez contacter le docteur et contacter le travail pour capable dire que vous avez un symptôme et le docteur est capable de dire qui côté ou pour le tester. Genre que nous disons que dans l'anticorps, quand je dis en même, a gagné un test entre de 1 heure jusqu'à 7 heures a gagné un test ou capable de les 2 1 1 gagné moun qui parle créole y a ba ou adresse là c'est dans Frederick Douglass Elementary School en Frederick Douglass Elementary School c'est là que y a testé et a gagné l'autre test encore qui vini available pour capable date qui vini available pour le tester. Mais si que vous avez besoin plus d'informations de COVID-19, ou bien que vous pas gagné un docteur, ou capable de relayer nous dans Tabitha, qu'on y en là, nous pas recevoir patient parce que n'a recouvert nous-mêmes de COVID-19 en personne. Mais si que vous avez un problème urgent, ou capable de relayer nous dans 443 et 359 90 33 443 359 90 33. Votre numéro clinique là, c'est 302 251 251 en 88 70. Il est déjà link, il est déjà connecté avec cell phone nous, c'est comme ça que nous recevons call. So, pas besoin de peur si vous faites COVID-19, si vous pas le travail, ou pas bien corps, so, le gouvernement a ça qui disposé, depuis vous faites diagnostic là, ou bien en quarantaine, docteur ou avec vous-même à contacter le travail, il a payé ou les ou en quarantaine, et puis il y a l'autre ressource qui est available dans la communauté. So, si vous contactez nous, vous êtes capable de joindre tout le bagage ça. So, les très important, les très important, c'est pas on jouet que lié, c'est aussi que ou bien fièvre, ou bien grippe, ou bien gauche formale, ou bien tous, corps formale, ça aussi, ou tête fait mal, ça aussi symptômes et COVID-19 là que vous avez, pas faire négligence. Et si vous avez des difficultés pour respirer, tant pis, pas arrêter la caillou, aller l'hôpital. Merci. Nadia, quiero agradecerle por todo este tiempo. I want to thank you so much for this time. Thank you for the opportunity to talk to you. I wish you only the best. If somebody wants to talk, you open, Tabitha Medical Care is open, right? No, we're not open physically, but we're open to do telehealth. Okay, so si la gente quiere necesita una consulta médica, Tabitha Medical Care está abierto para hacer solamente teleconferencias, consultas médicas a través de videollamadas. You taking the video calls, right? Yes, video calls. Okay. Yes. Si usted quiere hacer una consulta, puede llamar. Que people can call you to the regular number and schedule an appointment. Yes, they can call and then it link to my cell phone. Ok, por favor, les vamos a dar este número para que puedan llamar si necesitan hacer una consulta médica. El centro Tabitha Medical Care en Laurel, Delaware, no está abierto al público físicamente, pero pueden llamar para una consulta médica por teléfono. El número de teléfono de Tabitha Medical Care es el siguiente. What's the number? The number is 302. El 302 251 251 8870. 8870. El 302-251 8870. Ese es el número de Tabitha Medical Care. Las personas que quieran hacer una consulta con la enfermera certificada Nadya, Julien, lo pueden hacer llamando a este número 302-251-8870. Nadya, thank you so much for this time, and I hope your community, yourself, and your family will be well, okay? Okay, thank you, Kevin. Thank you so much. Have a good day. Bye-bye. Bye-bye.
WKTV, máxima 95.3 FM, estación de